Hola, and welcome to Vive Nutrition Radio, the first ever Spanglish podcast where you will hear interviews with the top minds in nutrition, performance, fitness, and health in both English and Spanish. Here is your host, expert registered dietitian, Andres Ayesta, on a mission to help you take your nutrition to the next level. Hope you're ready for this. Let's dive right in. What's up, guys? This is Andres. Welcome back to another episode of Vive Nutrition Radio. This one is a solo one because I wanted to talk about a specific topic that many people have asked me about, which is antioxidant supplementation. The reason I wanted to bring this up is because of the fact that many people have started supplementing with this because there's a ton of supplements coming out on it, and they've always asked me, should I do this after training to reduce muscle soreness, to improve recovery, and all these different things, which is actually the main reason why most companies and supplement companies actually include it. Sorry, that was my dog that just kind of shaked his butt. He usually does that when I'm doing podcasts. Anyways, I digress. So I wanted to record this brief episode, maybe 15 minutes, to talk about antioxidant supplementation because I ran into an article and I wanted to make this solo episodes about specific articles that I run into and that I read as I nerd out on a lot of this nutrition stuff that kind of said no pain, no gain. No, actually it says something different. I think it said, I actually have it on here, antioxidants and exercise, no pain, no gains, which is essentially talking about a specific systematic review. For those of you guys that don't know what a systematic review is, these researchers get together and they looked at a bunch of different studies and they do a lot of statistical analysis between them and they select a specific number of them to look at what the outcomes of all the studies as a collective were and to essentially strengthen a specific hypothesis. What does that mean? Or obviously rebut it, which is essentially, let's say, for example, that on this narrative, on this specific case, the whole idea was that antioxidants can prevent or improve your markers of muscle soreness. So if you exercise and you experience that pain after your training or exercise, or at least a couple of days after, that antioxidants can improve that. So the systematic review was looking at a bunch of different studies that have evaluated this specific question to see if it actually helped. So what they found after they looking at a bunch of different studies is that it can minimally improve muscle soreness markers, meaning that you can feel less sore by supplementing with antioxidants. But the results were so minimal and insignificant that it may not even help. But today I wanted to also talk about how it can negatively impact your gains, your performance, and your training adaptations as a result of that. First though, let's understand what antioxidants and what free radicals are, because this is a topic of conversation on the specific micronutrition, on the smaller things that really matter in your nutrition that a lot of people don't understand. The body it's an ongoing machine. It respirates or it breathes in order for the metabolism to happen. You know, you breathe in air, it's used as metabolized, and you produce CO2. That respiration process, as a result, produces these small little molecules called free radicals, which, you know, in the cell, they're kind of like hitting each other and sometimes can damage DNA or essentially your genetic makeup. So those are called reactive oxygen species, or other people call them free radicals. The way I explain it to kids is going to be the little ghost in that Pac-Man game that are trying to chew you up, essentially. When levels of ROS or free radicals are elevated, this is something that can lead to a lot of chronic diseases and a lot of issues, from DNA damage to living shorter lives to many different things as a result of that when those levels are not controlled. Now, there are ways to control that increased level or production of free radicals, or ROS, or reactive oxygen species, through
First, nutrition, so improving or increasing your micronutrition, things like vitamin C, vitamin E, any kind of nutrient-rich sources, such as fruits and vegetables, can improve your ability or that antioxidant support. So antioxidants are going to be some of those specific nutrients that I just mentioned that can definitely help neutralize, let's just put it that way, neutralize those free radicals or those ROS species that are being produced in the body. Now, the other question that many people don't understand much is how are they produced? First off, yes, through respiration, but think about a time where your respiration or your breathing actually increases. Exercise. That's actually when one of the biggest levels of ROS start to increase, and this is something that happens naturally. So the more you exercise, the more of these you're producing, but that doesn't mean that it's a bad thing. It's just a fact that just happens as a result of metabolism. So the questionnaire here, and the reason why I'm actually talking about this is, well, can antioxidants can help with this whole entire extra production of free radicals when you're exercising? Well, the answer, the first question you need to ask yourself is, if they're being produced naturally, does that mean that they're effective? Like, does that mean that they're actually something that is needed as part of your recovery from training? Because here is the thing, one of the things that happen, or like, if we start to look at specifically at DOMS, which is delayed onset of muscle soreness, which is that soreness and pain that you feel 1 or 2 days after your training, it's usually, it could be related to many different things, such as connective tissue damage, or the muscle damage itself, like those micro tears that are produced as part of your training when you do resistance training, or any of that kind of like high intensity activity can definitely gonna cause a lot of damage in muscle, and that can also result in inflammation, which inflammation can also increase that muscle damage that can lead to that muscle soreness. Is a natural process. That's kind of like how we think that, or theoretically speaking, how that can happen. Now the question, and of course, like, the influx of a lot of those like free radical damage can cause and lead to a lot of these different things, including specifically inflammation. Now here the question becomes, well, can antioxidant supplementation or increase antioxidant support reduce muscle soreness as a result of, we're trying to reduce the amount of free radicals that are being produced as a result of exercise. In this particular systematic review, where over 1,000 people were looked at, what they found is that minimally, in this meta-analysis that they did, by the way, they looked at 50 different randomized control trials, which is, randomized control trials is any kind of really strong specific research that which they're looking at, different groups, and they are essentially randomized. It's like they don't really know what kind of treatment they're going to receive. So, and they all were investigating the effects of antioxidant supplementation on muscle pain and the adverse effects, of course, as part of that. So, I think some of the things they look at: muscle tenderness, performance variables, muscle force production, range of motion, a bunch of different things like that. But here's the question that we're trying to answer: if can they reduce muscle pain markers? And what they found is that, according to this, antioxidant supplementation reduced muscle pain and increased muscle force production within 6 hours, at 24 hours, at 48 hours, and at 72 hours post-exercise compared to placebos. Placebo is the sugar pill, like something that doesn't have anything. But the effects were small and not clinically meaningful. So what this essentially tells us is that muscle pain markers were reduced by a very small amount in a way that they were statistically significant. That means that, there was an effect, likely not by chance, but because there was likely an effect in here, but it was so clinically irrelevant that it may not even be worth it. So that is one thing to consider here, because of the fact that it may not really be helpful
as far as reducing pain, when I look at this, and this is something I've been studying for a long time, I don't really think that the antioxidant supplementation is something that you should include just to reduce muscle soreness. I feel like there are other mechanisms and ways to do it, but also start to think that muscle soreness and pain in the DOMS is a natural response of the body to training, to resistance exercise, to all these different things as a defensive mechanism and as an adaptive mechanism. What is an adaptive mechanism means? That just means that your body needs to change its structure, it needs to change its metabolism, it needs to change everything happening inside of the cell to be able to sustain and to withstand the specific damage that is going to be caused by that same specific type of exercise in the future. If you don't believe me, well, what happens when you start training? You start feeling super sore. I remember, for example, when I started doing CrossFit, back then, I would feel so freaking sore, like maybe 2 to 3 days after. But then as I started training and I started adapting to this new way of training in my life, I was feeling less sore. Why does that happen? And that's what we call training adaptations, which is what I wanted to talk about as part of this last session, because I still I think I have 11 minutes on the clock. I want to make sure I'm not extending too much, which is the one reason why you shouldn't supplement with antioxidants, because training adaptations can be affected. So what does this mean? One of the training adaptations that happen as a result of exercise is mitochondrial biogenesis, which is mitochondria, by the way, is the powerhouse of your cells. So whenever you affect its ability to be regenerated or even increase the amount of them and the volume of them in your body, you're affecting your body's ability to sustain better training in the future. So one of the things, and I'm not saying antioxidant supplementation does this, but that's one of the things why we exercise, because we want to improve our body's ability to sustain more training in the future. So what they found, and I'm actually going to pull it up as I'm speaking here, because I read a really interesting review and study by Mary and Risto. This study, and I'll link it up on the show notes, is called "Do Antioxidant Supplements Interfere with Skeletal Muscle Adaptations to Exercise Training?" So basically, their conclusions after a very long review, and I'm not going to go into detail, and I'm going to quote in here exactly what they said. Taken together, the effect of antioxidant supplementation has on skeletal muscle adaptation, or your muscles or your body's ability to adapt, to grow, to get better, to exercise training, it's still equivocal. That means that we don't really know if it works or if it doesn't. While there is no convincing evidence to support antioxidant supplementation in regards to training adaptation, there is a growing body of literature suggesting that it may hamper or prevent the signaling of important adaptations such as muscle mitochondrial biogenesis, insulin sensitivity, and hypertrophy. What does this mean? I'm going to translate this and to put it into layman terms so you understand it. So what they're basically saying is that there is convincing evidence, that there's a lot of research studies showing that supplementing with antioxidants may affect your body's ability, number one, to produce more mitochondria, which is the powerhouse of your cells. Number two, insulin sensitivity, which we haven't really touched upon much on this specific episode. But essentially, insulin sensitivity is your body's ability to maintain glucose homeostasis or glucose balance, to make sure that your body's ability to use carbohydrates and glucose very efficiently and to maintain blood sugar levels controlled. So that can be affected negatively as part of that. And hypertrophy, which is dudes, if you're listening in, and gals, if you're trying to increase muscle mass, this is something else that can be negatively affected, or your body's ability of muscle to grow, to restructure its architecture so you can continue to make those gains. So originally speaking, when I talked about no pain, no gain, because that's kind of what led me to talk about this specific topic, it definitely looks like
you will not be getting any gains if you start supplementing with antioxidants. Now, here is the part where antioxidant supplementation may come into play. And I'm going to still quote this specific article by Marian Risto, where they say it is theoretically possible that antioxidants may aid exercise training if the exercise stress was sufficient to chronically elevate reactive oxygen species, we talked earlier, the free radicals, to levels which impair function and cause damage. However, it is unlikely that such levels would be achieved solely through exercise training. So what this means is that if the stress that you're putting your body through is sufficient to chronically increase the amount of damage that your body is producing, and I'm going to give an example of who these people may be. For example, endurance athletes that are training 3 to 5 to 6 hours on a daily basis, athletes that are having multi-games or multiple games within a week that are still sustaining a ton of training and they have to play back-to-back games, for example, soccer players during season. These kinds of athletes, they're going through so much stress in the body that they may be elevating free radical damage or free radical production to a level that is so much higher than the average individual. And in this case, supplementing with antioxidants may help bring those levels to a state or may bring those antioxidant levels to maybe a point where it's normal, but it's not completely eliminating the positive effects that they can have. Remember, antioxidants they're signals. They're signaling things in your body to produce a change that is positive for the future. So what essentially this is saying is that in this specific group or population where that's chronic, maybe supplementing may be helpful. But most of us, average Joes, where we're training 1, maximum 2 hours on a daily basis, antioxidant supplementation, it's not necessary. In fact, it could be detrimental for our gains and for what we're trying to achieve in the first place. So I think that is something to consider as you move forward, because there's a lot of supplements out there that are advertising themselves as antioxidant support. And I see a lot of athletes, specifically average people, taking antioxidants even as part of the pre-workouts, and so I think that's something key to remember as part of that. So this is the last thing and the last quote from this one, some of these conclusions from this specific review. Given the potential for antioxidants to suppress some training adaptations with little evidence to suggest any positive effects, the authors tend to reject the use of such supplements. So I think if you're trying to reduce muscle soreness, we know that there's a possibility that they may help slightly, but at the same time, the clinical relevance of this, it's so minimal that it may not even help. Number 2, if you're trying to make gains, you're trying to increase muscle mass, if you're trying to improve your kind of like that engine in your body, essentially your body's ability to sustain better training, to have more your oxygen capacity, so you can feel more in shape per se, antioxidant supplementation may not be ideal, because the training adaptations that you need to be achieving may be blunted by that. So think twice before you start getting anything like that. Now, when we're talking about supplementing specifically with foods and food options that have antioxidants in them, for example, let's just give me an example, blueberries. I personally don't think that that's a problem, because the levels of antioxidants in, let's say, for example, have a couple of blueberries, are not going to be comparable to a supplement where the supplement has it concentrated 10, 20, 30-fold. So I think you can still get away with that and still get the benefits from, obviously, the high fiber content of blueberries and things like that, and the resveratrol and many other different components and phytochemicals present in foods, because the levels are not necessarily like concentrated like in these antioxidant supplements. But specific antioxidant supplements like vitamin C, vitamin E, resveratrol, curcumin, a lot of these different specific ingredients that are, like I said, elevated in its potency, or the amounts are more concentrated into a capsule or a pill or a powder,
I think you need to consider that twice before you purchase any of that and waste your money in something that could actually be detrimental for what you're trying to achieve. I think that's just maybe where we can end up this short episode of quickly 20 minutes talking about antioxidant support and whether or not they may be helpful for you. Hopefully you enjoyed this episode. Let me know what you think. I'll see you guys on the next one. Thank you so much for listening to Vive Nutrition Radio. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vive Nutrition Radio. Es el segundo en español y por favor les pido que tengan un poquito de paciencia conmigo porque no es nada fácil hacer un podcast o un radio show en inglés y en español, particularmente porque todo lo que yo he aprendido en nutrición y training y todo este tipo de cosas ha sido en inglés, por lo cual se me hace a veces un poquito complicado, créanlo o no. El tema de hoy que me gustaría hablar un poquito en este episodio solitario, o como lo llamo en inglés, solo episode, es básicamente de un tema que es muy común, especialmente en training y ejercicio y ese tipo de cosas, porque básicamente habla de la suplementación con antioxidantes. Y hoy vamos a hablar un poquito qué son los antioxidantes, cómo se utilizan y razones por las cuales quizás deban o no utilizarlos o tomarlas después de entrenamientos y las razones por las cuales eso existe. Primero que nada vamos a entender qué son los antioxidantes y para eso tenemos que entender qué son los radicales libres o especies radicales o Reactive Oxygen Species o especie. Estoy tratando de conseguir la traducción adecuada para el español, pero en inglés se llaman Reactive Oxygen Species, que son básicamente esos radicales libres que se producen como algo natural después, como un proceso normal de la respiración. O sea, cuando nosotros respiramos, nosotros estamos tomando aire o oxígeno y estamos produciendo dióxido de carbono o CO2 como un resultado de esa respiración. O sea, respiramos oxígeno y cuando estamos expirando estamos sacando CO2 o dióxido de carbono. Eso es el proceso normal de respiración a través del metabolismo. Ahora, cuando uno hace eso, se producen ciertas moléculas que dentro de nuestras células a veces chocan entre ellas y están como pareciera como ese jueguito de pinball, que están dando golpes entre las paredes de la misma máquina. Algo así ocurre con esos radicales libres que se producen. Son muy reactivas, son muy locas y están como que dando golpes de aquí y para allá. Entonces, cuando eso se desarrollan, eso pueden de hecho producir daños a nivel celular, daños a nuestra cadena de DNA, que es básicamente lo que nos hace como personas y lo que influye y hace que tengamos todas las proteínas y todas las cosas que se necesitan en nuestro cuerpo para poder desarrollarnos y para poder vivir de manera saludable. Entonces, cuando se producen estos tipos de radicales libres, esas especies reactivas a veces chocan y pueden causar daños a nuestra integridad celular. Y eso lo que puede causar a largo plazo, obviamente, son problemas eso es lo que causa condiciones como por ejemplo el cáncer y otras condiciones crónicas, como otras enfermedades crónicas como la diabetes y otro tipo de cosas, que todo está conectado obviamente al desbalance que existe en esto, incluso también cuando tenemos muchísimo daño oxidativo, que es lo que llamamos a eso, o porque hay muchísima producción de esos radicales libres, también tendemos a ser personas que vivimos menos por esas mismas razones. Pero eso no significa que obviamente eso sea malo, y de hecho hoy vamos a hablar de cómo esos radicales libres pueden ser beneficiosos en cierto sentido. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene unos mecanismos bien buenos para tratar de controlar la producción exagerada de ese tipo de radicales libres y que obviamente pueden causar problemas a largo plazo. Uno de los momentos más importantes en donde en el día nosotros incrementamos nuestra respiración o nuestro respiration o breathing pattern usualmente ocurre cuando hacemos ejercicio. Imagínate obviamente cuando subes
¿cómo se llaman? Tus latidos del corazón, tu ritmo cardíaco, perdón, estoy tratando de buscar las palabras adecuadas para eso. Usualmente tendemos a, obviamente, respirar mucho más rápido y eso influye y produce más radicales libres y obviamente causan ese tipo de problemas. Entonces eso es algo que nosotros debemos tratar de controlar en cierto sentido, pero el cuerpo es muy bueno para hacerlo. Entonces, para más o menos entender otra vez, un momento donde se producen más de estos radicales libres o estas especies reactivas de oxígeno, esa es la palabra adecuada como traducción, es durante el ejercicio. Ahora, gracias a eso y por todo lo que he dicho hasta ahora, hay compañías, por ejemplo, esas compañías de suplementos que han comenzado a hacer mucho advertisement y marketing de esos suplementos que son altos antioxidantes, es obviamente para tratar de controlar esos niveles altos que se producen como resultado del ejercicio. Ahora, ¿por qué yo estoy haciendo este episodio y hablando de las razones por las cuales quizá no debas suplementarte con antioxidantes? Número uno, primero, vamos entonces a empezar a esto porque realmente esto viene de un estudio donde que de hecho hace poco recibí en una de las websites donde yo saco mucha información y mucho research y muchos estudios de investigación, en donde básicamente hablaban de a veces la suplementación de antioxidantes y hicieron un systematic review, que es ¿cómo explico eso? Este es un tipo de estudio de investigación en donde básicamente ven a un grupo bastante alto de estudios bien específicos que están buscando que están estudiando exactamente lo mismo. En este caso, esto fue un estudio en donde básicamente fueron y vieron, ¿cuántos fueron? Más o menos fueron un meta-análisis donde vieron 50 distintos tipos de estudios de investigación en donde buscaban qué pasa cuando suplementamos con antioxidantes en marcadores, por ejemplo, de el dolor muscular, por ejemplo, que ocurre como el resultado del ejercicio. Por ejemplo, piensa la primera vez que hiciste CrossFit o la primera vez que hiciste cualquier tipo de ejercicio como esto, que lo que primero que ocurre o lo que pasó es que te dio ese dolor muscular que sientes a los 2 días, al día. Eso se llama DOMS o Delayed Onset of Muscle Soreness. No me voy a poder traducir este tipo de cosas porque realmente voy a pasar aquí muchísimo rato, pero básicamente es ese dolor que ocurre. Entonces, una de las cosas que este estudio, este metaanálisis está buscando es ver si realmente la suplementación con antioxidantes puede mejorar o simplemente reducir ese dolor que uno siente después de ese tipo de ejercicio para que uno pueda entrenar muchísimo mejor. Básicamente casi 1,000 personas o más de 1,000 personas estaban incluidas en este análisis, obviamente entre todos los estudios, todos combinados. Y básicamente lo que se encontró es que sí, la suplementación con antioxidantes sí puede mejorar de manera muy mínima esos marcadores y cuando digo marcadores es básicamente las cosas en la sangre que muestran donde tus niveles de dolor son reducidos. Y realmente lo que se encontró es que sí se ve una mejoría cuando uno está suplementándose con antioxidantes, pero esa mejoría era clínicamente irrelevante. Eso significa que los números y la mejoría que se vio fue tan pequeña que realmente no es algo que nosotros podamos decir, sí, realmente eso es algo que deberíamos empezar a hacer o deberíamos empezar a mejorar. Entonces, eso es algo que debemos considerar. Eso es por un lado, ¿ok? Y por el otro lado está la parte de que incluso la suplementación con antioxidantes puede afectar las ganancias que tú estás tratando de hacer con el entrenamiento y el ejercicio. ¿Por qué uno entrena? Uno entrena por distintos motivos. Por mejorar su condición física, obviamente que te sientas bien, que puedas subir las escaleras de tu casa y no sientas que te estés muriendo. Otra cosa importante es por el hecho de que quieres subir masa muscular, quieres reducir grasa corporal. Todo este tipo de cosas es las razones, perder peso. Todas estas cosas son motivos por los cuales nosotros estamos tratando de mejorar eso. Ahora, todo está conectado. Para nosotros poder perder peso y grasa corporal debemos seguir entrenando en una manera en la cual sea acumulativa y sea progresiva, en el sentido de que vamos a mejorar
para que podamos entrenar más fuerte, para así podamos quemar más calorías y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa con la parte de suplementación con antioxidantes? Esos cambios que ocurren como resultado del ejercicio y el entrenamiento es algo muy normal, y esa, obviamente, la producción de esos radicales libres que ocurren como resultado del ejercicio es algo que es natural y normal, así como también la inflamación que causa ese dolor. ¿Por qué? Porque eso que está ocurriendo específicamente manda ciertas señales a nivel celular que le enseñan al cuerpo y a las células cómo adaptarse para un estímulo como este, para que la próxima vez que lo tengan puedan sostener ese tipo de entrenamiento de manera más fácil. Es decir, una vez que entrenas, si entrenaste esta vez y te pusiste tanto estímulo, por ejemplo, decir te corriste 10 minutos a tal pace, vamos a decir a 6 kilómetros por hora, obviamente eso fue un daño, eso fue un estrés que le pusiste al cuerpo. Hay ciertos mecanismos que están ocurriendo en tu célula después en que entrenaste que están tratando de mejorar la calidad de tus células para que tú puedas entrenar mejor, incluso mejorar tu rendimiento para que vayas de 10 minutos y hagas 6 kilómetros por hora a quizá que entrenes 12 minutos e incluso lo hagas más rápido. Esa es la idea de la adaptación al entrenamiento y al ejercicio, y es algo natural. Entonces, lo que se dice y lo que se tiene entendido es que los antioxidantes, los radicales libres tienen la posibilidad de señalar esos tipos de mecanismos que ayudan al cuerpo a adaptarse. Ahora, cuando tú eliminas esa adaptación porque estás básicamente suplementándote con antioxidantes o suplementos con antioxidantes, eso puede ser afectado y puede afectar la adaptación fisiológica que estás tratando de obtener como resultado del ejercicio, y por esa misma razón quizá no sea lo ideal suplementarse con ellos. Hay un estudio bien interesante que quisiera hacer quote, obviamente también se me olvidó cómo decir quoting o básicamente hacer referencia. Un estudio que fue como un review que hicieron Mary y Risto. Lo hicieron en la jornada de fisiología, creo que fue publicado en el 2016, en donde básicamente dice, y aquí traduzco, poniéndolo todo junto, el efecto de la suplementación con antioxidantes en lo que es la adaptación muscular al ejercicio es todavía como que muy equívoco, o ni siquiera sé si esa palabra la dije bien, pero es como que no se sabe realmente si es bueno o es malo. Aunque no hay evidencia convincente de que la suplementación de antioxidantes en cuanto a lo que son las adaptaciones al entrenamiento, y como que algo que no es muy claro, todavía hay como que una cantidad de estudios que están mostrando y están sugiriendo de que de hecho suplementar con antioxidantes puede afectar, puede incluso bajar o prevenir ciertas señales que pueden causar ese tipo de adaptaciones, como estaba diciendo antes, como por ejemplo, voy a mencionar 3, la biogénesis mitocondrial. Ahorita te explico qué es eso, la sensitividad a la insulina y la hipertrofia. Vamos a hablar qué son esas 3 cosas rapidito para que las entiendas. La mitocondria es el aparato, o es como que digo en inglés, el powerhouse de la célula. Es como que lo que te produce la energía, es como que tu generador de energía básicamente en la célula. Una de las cosas que ocurre como el entrenamiento es que tú puedes incrementar la cantidad que existe dentro de tus células de mitocondrias para que básicamente puedas mejorar tu rendimiento físico, o sea, que te sientas mejor cuando estás entrenando. Entonces, básicamente esto está diciendo que la suplementación con antioxidantes puede afectar eso, en cierto sentido. Segundo, la sensitividad a la insulina. ¿Qué significa? Que si estás entrenando, primero que nada, la insulina es la hormona que regula el azúcar en la sangre. Cuando eres bien sensitivo a la insulina, eso significa que tienes una mejor habilidad de utilizar carbohidratos de manera más efectiva. Es decir, que tus niveles de glucosa o de azúcar en la sangre se mantienen controlados. Eso es otra cosa que puede afectarse. Y número 3, que obviamente para los hombres, mujeres también que quieren aumentar masa muscular, es la hipertrofia, que es el aumento de masa muscular y el aumento de masa y del tamaño de la fibra muscular como tal. Esas son 3 cosas que pueden ser afectados como eso.
básicamente por el hecho de que esas especies reactivas de oxígeno o los radicales libres que he mencionado son importantes señales para promover esas adaptaciones que pueden como equipar o darle a la célula lo que se necesita para que pueda tolerar ese estrés en el futuro. Eso es básicamente lo que dicen estos estudios. Ahora, hay una excepción a esta regla. ¿Y cuál es esa excepción a esta regla? Básicamente, hablando de cuando la producción de esos radicales libres es demasiado elevada, a un nivel que básicamente el cuerpo no pueda controlarlo de manera natural. ¿Y cuándo ocurre eso? Esto ocurre básicamente y muy predominantemente en atletas de alto rendimiento. Por ejemplo, una persona que está entrenando para un Ironman, que está entrenando 4, 5, 6 horas de manera diaria, quizá la producción de radicales libres no pueda, o como que el control de radicales libres en el cuerpo, y quizá ¿cómo es la palabra que estoy buscando? La producción exagerada de esos radicales libres quizás sea demasiada, y en ese caso quizás suplementando pueda llevar esos niveles a uno que sea un poquito más controlado, en donde todavía se mantengan elevados para producir esas adaptaciones fisiológicas, pero no sean tanto que puedan producir daños a largo plazo que puedan afectar el recovery de ese atleta como tal. Ahora, tú y yo, que somos personas, bueno, no sé si tú, porque quizás eres uno de esos atletas de alto rendimiento que está escuchando este podcast, pero yo, por ejemplo, soy una persona que entreno 1 o 2 horas al día. Entonces, en esos casos, realmente no estamos poniendo el cuerpo a un estrés que sea demasiado alto como para decir, mira, tienes que suplementarte con antioxidantes, porque realmente no lo veo necesario. Porque de hecho, para que tú puedas sentirte mejor en forma y puedas hacer muchísimas de estas cosas, creo que realmente eso te va a afectar de manera negativa. Entonces son cosas importantes a considerar que me gustaría que tengan en cuenta como resultado de esto. Así que bueno, eso es básicamente para que tengan una idea de este tópico que es antioxidantes, porque siempre hablamos de las proteínas, los carbohidratos, la grasa, todo eso, pero siempre nos olvidamos de las cosas importantes que son los micronutrientes, entre esos estos antioxidantes. Entonces, suplementación con antioxidantes quizá no sea necesaria. Ahora, ¿qué pasa con la comida? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de una comida que es alta en antioxidantes, como por ejemplo los arándanos, o en inglés se llaman blueberries. Son un alimento que es alto en antioxidantes, pero quizás los niveles que estás consumiendo después del entrenamiento, si por ejemplo te haces un shake o un smoothie de arándanos con proteína, por decirlo así, quizás los niveles de esos antioxidantes sean relativamente y comparativamente más bajos, como por ejemplo una cápsula en donde esos niveles como suplemento han sido repotenciados y son básicamente concentrados 10, 20 y 30 veces lo que vas a obtener en quizá media tacita de arándano, por decirlo así. Entonces quizá obteniendo esos antioxidantes desde el punto de vista de comidas como tal, sea más adecuado que por ejemplo tomarte una cápsula que tenga antioxidantes o un polvo que lo venden de manera de suplemento. Entonces quizás eso es algo que puedas considerar, que quizás no sea olvidarte, porque no quiero que tomes este podcast como decir, no, bueno, Andrés dijo en su podcast en VV Nutrition Radio que nosotros debemos completamente eliminar los radicales o los antioxidantes de nuestra dieta. Eso no es así. Es simplemente después del entrenamiento, y quizás estoy hablando particularmente de los suplementos, ¿ok? Eso es algo importante a considerar. Así que bueno, tengan eso en cuenta. Una cosa que no mencioné, que obviamente es importante, cuáles son esos antioxidantes de lo que estoy hablando, cosas como la vitamina C, la vitamina E, el resveratrol, que está en muchísimas frutas y vegetales también, entre otras cosas también. También está la cúrcuma, o en inglés se llama turmeric. Esos son distintas opciones o distintos componentes nutritivos que son antioxidantes y que mejoran los niveles de antioxidantes en el cuerpo. Entonces, eso es algo importante que debemos como que considerar. Y bueno, para que más o menos lo apliquen y lo lleven a cabo de una manera en que entiendan que no siempre lo que suena muy bien para ti, por algo que escuchaste por la radio o por la televisión, quizá no sea lo más ideal. Entonces siempre tienes que tener ojo crítico evaluando ese tipo de claims que a veces se hacen antes de tomar cierto producto, simplemente porque te va a dar cierto beneficio.
De acuerdo a esto, suplementación con antioxidantes no es lo ideal después del entrenamiento porque puede afectarte más que mejorarte. Así básicamente concluyo este podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Poco a poco voy mejorando mi léxico en el podcast en español, pero les prometo que ya más adelante seré un experto en la locución en mi lenguaje natal. Espero que hayan disfrutado este episodio. Gracias por escuchar Vive Nutrition Radio y nos vemos a la próxima. You have been listening to Vive Nutrition Radio. Couple of things before you take off. If you enjoyed this episode, please, I would love to get your feedback. So feel free to drop down a review and I will be forever grateful. Also, if you like this podcast, make sure you hit the subscribe button. We have it on iTunes, Spotify, or Google Play. And lastly, if you would like to receive a freebie from me, make sure you sign up for our newsletter at www.vive-nutrition.com. See you guys in the next episode. Ciao, ciao.